සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දිනාටම. Good evening, everyone. හැම කෙනෙම සතුටින් පිළිගන්නවා. I would like to welcome you all with a lot of happiness to the center. ඉතින් බුදුදහම පිළිබඳව පැවිදි ජීවිතය පිළිබඳව ඔයගොල්ලොත් එක්ක කැමති අපි මේ සන්ධ්‍යාවේ සාකච්ඡා කරන්න. First of all, a small notice that this proceedings will be recorded in order to be published in our YouTube channel for the benefit of the other spiritual seekers to take some advancement for their spiritual knowledge. And I would like to welcome your questions regarding the philosophy of Buddhism, or maybe a problem about your own mind, and based on that to start the discussion with. ඔයාලට අහන්න පුළුවන් ඕනම ප්‍රශ්නයක්. So we would welcome your questions, and then we can proceed with that. Question. Yes. There are many different religions around the world. What could be the basis? I mean, 2 or 3 differences to unite it, to be more comfortable with your own religion. Means to create a unity between religious Right. I beliefs. mean, most of the religions should scatter this and this and this. Which one would be the basis for all religion? Okay. මේ ලෝකේ විවිධ ආගම් පවතිනවා. කිහිපයක්ම. මේ සියලු ආගම් අතරට වූ පොදු වූ දෙයක්, පදනම් වූ දෙයක් නැද්ද? ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පොදුයි. Yes, there are a lot of common things that we can take as the basis for all the religions. එකක් තමයි දැන් ආගම් ගොඩක් තිබුණට සත්‍ය තියෙන එකයි. The main thing is that though there are different religions, many number of religions, there is only one truth. ඕනම ආගමක් අදහන කෙනෙක් ඒ පාත් එකේ ගියොත් එයාට ඒ සත්‍ය හම්බ වෙන්න පුළුවන්. Now, any person who travels in any direction in any religion, if they travel through their spiritual path, there is a possibility that they can encounter that truth. Yes. What prompted you guys to be a monk? ඔබට භික්ෂුවක් බවට පත්වෙන්න හේතුව වුණ සාධකය කුමක්ද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනකොට අපිට කරදර එනවා, ප්‍රශ්න එනවා, අපි ජීවිතේ විඳිනවා. ඒතකොට අපි හිතනවා මීට වඩා ජීවිතේ මේ විඳින්න වෙනත් ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා. ඒන සාමාන්‍ය ජීවිතයට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා බැලුවම තියෙන්නේ මේ පැත්ත තමයි. Now, when we go along in our ordinary lifestyle, maybe a lay lifestyle, a worldly lifestyle, we seek for pleasure. And also in the meantime, we undergo suffering. So then there is a question arise in our mind, is there a better way of life for a person to lead without any suffering? So if someone prefers for such a lifestyle, when they seek for pleasure and there is no suffering at all, I think this is the best alternative for a person to take, a spiritual life. Yes. What's the age? To become okay. භික්ෂුවක් බවට පත්වීමට හැකි අඩුම වයස කුමක්ද? අවුරුදු 7යි. 7 years. 7 years. Can you come out being a monk in your life? ඔබට පුළුවන්ද ඕනෑම මොහොතක භික්ෂුවක් අවස්ථාවක භික්ෂුවක් බවට පත්වෙන්න? ඔබ කැමති? තව පැහැදිලි කරත්? Can you elaborate your question a little bit? What do you mean by any time? Like, if you decided you don't want to be a monk anymore, can you come out? You can be a monk? Right. ඔබට හිතුනොත් යම් මොහොතක ඔබට භික්ෂුත්වය ඇති කියලා හිතලා ඔබට ඕනලා කෙලියට එන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. Yes, you can. Are you open to being not allowed to get married After becoming a monk or after after becoming a monk? භික්ෂුවක් බවට පත් වුණාට පස්සේ විවාහ වෙන්න පුළුවන්ද? සමහර භික්ෂු සම්පදායන් තුළ පුළුවන්. සමහර භික්ෂු සම්පදායන් තුළ ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. In certain communes within Buddhist clergies, yes, there is, they accept marriage whilst becoming a monk, but in certain practices, it is not allowed. It is totally a celibate lifestyle.
මම ඔකට දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට මෙහෙම කියන්නම්. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ බුදුහාමුදුරුවනේ මේ කල්චර් එක පටන් ගත්තේ. Now, it was Gautam Buddha who initiated this culture of එතකොට a monkhood. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනය. That means the Buddha Sasana, that means the Buddhist commune. එතකොට ඒ කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මහාන වෙනවා. So there was one such time, a person who came to become a monk. මාස 6-7ක් මහාන වෙලා ඉන්නවා. And he spent about a very short time, about 6-7 months. ඊට පස්සේ යාට ගිහි කාලේ වයිෆ් මතක් වෙනවා. Then he started to recall his past memories about the lay life. අයිත් ඊට පස්සේ සිවුරු ඇරලා යනවා. So he disrobed himself and went back to the lay life. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊට පස්සේ අයිත් ගෙදර ප්‍රශ්න ඇති වුණාම හිතන මීට වඩා හොඳයි මහානකම කියලා. So then when he is leading the previous lay life again, when he encountered the problems again in the family life, he thought, now it's better to be a monk again. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ට ඇවිල්ලා කියනවා මහාන කරන්න කියලා. So then he came back to Gautam Buddha and asked for the priesthood. ඉතින් බුදුහාමුදුර අයිත් මහාන කරනවා. So Gautam Buddha ordained him again for the second time. ඊට පස්සේ ওই විදිහට 7 වතාවක් කරනවා. So this happened for 7 times. එතකොට ඔබට තේරෙන්නේ මේ බුදු සාසනික ඒක නිදහස්. තමන්ට කැමති නම් මහාන වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති නම් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ ඒකේ එතෙන්දී 8 වෙනි වතාවෙත් අයි ගෙදරදී එයාගේ බිරිඳත් එක්ක රණ්ඩු වෙලා ඒක දැකලා අයිත් එයා යනවා. So now for the 8th occasion he came back to Gautam Buddha asking for ordination. එතකොට අර බිරිඳගේ අම්මා කියනවා ඔයි නතර කරගන්න නැත්නම් ආයිත් මහාන වෙන්න නෙවෙයි යන්නේ කියලා. So then his mother-in-law, she intervened and said to her daughter, stop him, now he is going to become a monk again. එපාර එයා කියනවා නෑ නෑ යා නතර කරගන්න ඕනේ ආයිත් ගිහලා ටික කාලයක් ඉඳලා ආයිත් මතක් වෙච්ච ගමන් දුවගෙන එයි කියලා. So but the wife replied to her mother, no, I don't have to worry about that. He will have a very short ordination and he will come back to me again. එතකොට මේ හැබැයි යා නැවත ගිහිල්ලා 8 වෙනි පාර මහාන වුණාට පස්සේ නැවත කවදාවත් එන්නේ නැහැ. But in the 8th occasion, he never returned. ඒකට හේතුව තමයි යා සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. Because he was enlightened after. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ මම ওই කතාව කිව්වේ ওই සිද්ධිය විස්තර කරේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කොච්චර නිදහස් මිනිස්සෙක්ද කියලා පෙන්නනවා. Now for the reason for me to tell that story to you, to explain how liberal the Buddhist approach is and how liberal the Gautam Buddha's thinking was in relation to become a member of his community. මේ ජීවිතේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නතර කෙනෙක් ඇඳුම් මාරු කරනවා විතරයි. Because until such time that you are enlightened, realize the truth, it just what happens there is you change your clothes. හැබැයි සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ තමයි ඇත්තටම මෙයා භික්ෂුවක් බවට පත් වෙන්නේ. Now you become a real monk in the very moment you are enlightened. ඒකයි කියන්නේ නැවත කවදාවත් ගියේ නැහැ කියලා අවබෝධ කරා. That is why that they say in the script says that he never returned after the 8th occasion, because in his 8th ordination he realized the truth. දැන් මේ පැවිදි ජීවිතය කියන එක නිර්මාණය තුළින් බුදුහාමුදුරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන එක තමයි ජීවිතේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන කියන එක භික්ෂුවක්. Now for a purpose, the purpose of a life of a monk is that he should strive to realize the truth about life. දෙවෙනි එක තමයි පරාර්ථ සේවය. Secondly, you have to help other people. ඒ තමන් සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන හිත නිවාගත්තොත් ඒක කියා දෙන එක. Firstly, you have to enlighten others the way that you realize the truth, how you manage to overcome the pressure in your mind, ඒ වගේම සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කරගන්න එක. and how to lead a peaceful life after. ඔබ ඊට පස්සේ ආවේ අර විවාහ පැවිද්දෙද්දී විවාහ ජීවිතය සම්බන්ධව. Then you asked me about getting married after becoming a monk. දැන් දකුණු කොරියාවට ගියාම ජපානයට ගියාම ඒගොල්ලෝගේ සංස්කෘතියට බද්ධ වෙලා ඒ යම් අය විවාහ ජීවිතේ පැවිදි ජීවිතය තුළ ගත කරනවා. Now if you visit countries like South Korea, Japan maybe, you may see there are certain sectors who are married even after becoming a monk. ඒක දැන් රටේ සංස්කෘතිය. That has become a culture in those regions. දැන් අපේ රටේත් එහෙම අපේ රටේ කල්චර් එක විවාහ වෙන්නේ නැහැ. But in Sri Lanka, the culture is
we are not allowed to marry. We never marry. ඔන්න හොරට පුළුවන්. But you can do it secretly. ඒ නිසා ඒ දේවල් දැන් ජපානයේදී මම ජපානයේ ඉන්නකොට කිව්වේ අවුරුදු 200කට කලින් ජපානයේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා විවාහ වුණේ නැහැ කියලා. Now, when I was in Japan, I did a research about this cultural difference, and then I was told that 200 years ago, even in Japan, the culture was that the monk should be a celibate. නමුත් අර ඒ වගේ රහසිගත සම්බන්ධතා වැඩි වෙලා ජපානයේ අධිරාජ්‍යකව ලෝක විවාහ වෙලාම පැවිදි ජීවිතය ගත කරන්න කියලා. But there were a lot of instances and incidents that there were secret affairs between monks and ladies, and then the emperor decided, okay, let them marry if they want. ඒක මේ සිවුර කියන්නේ එක සංස්කෘතියක් විතරයි. දර්ශනය ඊට ගොඩක් එහා තියෙනවා. Because this robe it just represents a culture. The philosophy is way beyond that culture. What is the earliest age a person can become a man? That question was, it was 7 years. It is 7 years. 7. 7 years Yes. old. Does the mom have to do something about that? If it's 7 years old, they're still young. Ah. The parents have to Parents. do something about it. Yes. අවුරුදු 7කදී භික්ෂුවක් පැවිදි ජීවිතයට ඇතුළු වුණොත් ඔහු ඉතාමත් ලාබාල වයසේ සිටින නිසා දෙමව්පියන්ට යම්කිසි එතන රංගපාන්න චරිතයක් තියනවාද ඒ භික්ෂුව සම්බන්ධයෙන්? ඔව් සාමාන්‍ය බලා කියා ගන්න තියෙනවා. හැබැයි එහෙම නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. Yes, it is allowed for them to take care of the youngster, but there are certain instances that they do not interfere at all. ඇත්තටම භික්ෂුවක් වෙන්න බලපාන්නේ එයා කැමති වෙන්න ඕන භික්ෂුවක් වෙන්න. Now, the first and foremost qualification is that the person independently should take the decision whether he is willing to become a monk or not. That is his choice. සමහර පොඩි ළමයි අවුරුදු 7 ම වුණාට වයස පොඩි වුණාට ප්‍රඥාව වැඩි. Because there are certain children, though they are young in age, their wisdom is too high. ඒක නිසා යාට තේරෙනවා ඒක යාට අවශ්‍යයි කියලා. So they understand that this spiritual life is what they are searching for. ඒ වගේ ළමයි ලෝකේ ඉන්නවා. There are people, there are children like that. සමහර ළමයි අවුරුදු 9න් 10න් PhD කරලා තියෙනවා. Because you know that there are certain kids who have completed their PhDs before reaching 10 years. ඒ වගේ ළමයි අඩුයි. ඒ වගේ අය ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අවුරුදු 7 දුනත් ඒ වගේ කෙනෙක්ට අවස්ථාව දෙන්න කියලා කියන්නේ. So such number is less, but there are instances, occasions. That is why that minimum age is there, and it is allowed even in the Buddhist practice. අර බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ Now when Gautam Buddha was living, එතකොට එයාගේ එයා රජකුමාරයෙක් එයා රජමැදුරට ආවේ ගෙදරින් ගිහලා අවුරුදු 7කට 8කට විතර පස්සේ. now there was one prince. He returned back to his house after 7 years of his clergy life. එතකොට එයා ගෙදරින් යනකොට එයාගේ පුතාට මාස 3ක් වගේ පොඩි වයසක්. දවස් 7ක්. Now when he was leaving his house, he had a infant. His own son was just 7 days old. එතකොට එයා නැවත එනකොට අවුරුදු 7ක් ගිහිල්ලානේ. Now when he returned, now he is a 7-year-old boy. එතකොට එයාගේ අම්මා කියනවා ඔයි පාරේ ඔයි යන්නේ ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ඔයාගේ ගිහි කාලේ තාත්තා. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ දායාද ඉල්ලන්න කියලා. So then the mother was saying to the son, showing the father who is begging for food in the road, say, that is Gautam Buddha, he is your father. Go and ask for what you inherits from him. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ එයා ඇවිල්ලා ඔයා මගේ තාත්තා නේද? ඔයා ගාව තියෙන වටින දෙයක් මට දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. So this young prince went after that monk, who is Gautam Buddha now, and asked for gifts, asked for his inheritance. එතයත් පොඩි රජකුමාරයෙක්. He is also a prince. He inherits all the things from the royal family. බුදුහාමුදුරුවෝ එයාව අරගෙන ගිහලා මහාන කරනවා. So what Gautam Buddha did was, he took his son to the temple and ordained him. ඒක තමයි මගේ ගාව තියෙන වටිනම දේ කියලා. And he said, this is the best thing that I can inherit you. May I
let that lady, yes, you will Yes, only man is allowed to be a monk. පිරිමි අය පමණද භික්ෂූන් බවට පත්වෙන්න අවසර තියෙන්නේ? නෑ නෑ ගැහණු අයටත් පුළුවන්. No, even women, it is possible. First of all, before I say anything, I would like to thank you for having us here. You're We are welcome. glad that we are this is. There are some questions that I would like to answer, if you don't mind. Is becoming a man a personal decision based on doctrine, based principles, based on belief that you are ready to give up your old lifestyle to become a new person? The way you dress, the way you behave. And number two is related to number one. For that reason, because you are a new creation, you stay away from the crowd, from the usual friends that you have before, because you want to be sacred now, you want to be holy now, you want to be righteous now, in the eyes of the tenet, the principle, the doctrine that you believe in. Did you get my question? I will Yes. answer. Yes, yes. දැන් භික්ෂුත් මනුස්සයෙක් ඔබ කිව්වා භික්ෂුවක් බවට පත් වෙන්නේ ඔහුගේම පුද්ගලික තීරණයකින් කියලා. එතකොට මේ පුද්ගලික තීරණය ගැනීම රඳා පවතින්නේ ඔහුගේ ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා ඒ වගේම ඔහුගේ විශ්වාසය ඇදහිල්ල මත පදනම්වද? දෙවැනි ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා ඒම තීරණය ගත්තට පස්සේ ඔහු දැන් ශුද්ධ වූ ජීවිතයකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔහු පරිහරණය කරපු කලින් පරිහරණය කරපු ගේ දොර වෙන්න පුළුවන්, පිරිස් වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට පරිහරණය කරන්න බෑ. ඔවුන්ගෙන් වෙන් වෙනවා. වෙන් වෙලා ඒ තමන් අලුතෙන් තෝරාගත්ත ප්‍රතිපදාවට ගැළපෙන ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ නේද? ඔව්. Yes. You have to you take the decision based on the principles and the beliefs, and then you have to be apart from whatever you have been associating before in your new life. දැන් ඔයා පළවෙනියෙන්ම ඇහුවේ පැවිදි වෙන්න හේතු වෙන කාරණාව. කැමැත්ත කිව්වා. ඔව් බොහෝ දුරට තමන්ගේ විශ්වාසය, තමන්ගේ භක්තිය, තමන්ගේ ඥානය ඒක සඳහා භාවිතා වෙන්න පුළුවන්. Firstly, to become a monk, a person might use his wisdom or his belief or faith to take that decision. Also, you're able to also to share what you believe to others. එතකොට ඔබට පුළුවන්ද ඔබ විශ්වාස කරන දේ අනිත් අය සමග බෙදා ගන්නත්? පුළුවන්. Yes, you can do that. Now, my last question is, do you believe in afterlife? That life on earth is temporal and there's another life that's permanent, eternal. ඔබ විශ්වාස කරනවාද මරණින් මතු ජීවිතයක් පිළිබඳව? ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතය తాවකාලිකයි, මරණින් මතුව සදාතනික ජීවිතයක් පවතිනවායි කියලා. නෑ. No, I don't. No. මං කියන්නේ මම මරණින් මතු ජීවිතයක් පිළිබඳව එතෙන්දි මට තියෙන ඇත්තටම 50-50 උත්තරයක්. Now there I have my answer. There is a probability to my answer. 50-50 probability. මරණින් මම කියන්නේ යම් සමහර මිනිස්සු මරණින් මස්සේ නැවත උපදිනවා. What I say is that some people do reincarnate. සමහර මිනිස්සු නැවත උපදින්නේ නැහැ. But some people, they do not. ඒකට මොකක්ද හේතුව? Now, what is the reason for that? යම් මිනිස්සෙක් තමන් ජීවත් වෙන කාලේ තමන්ගේ ආසාව, කෑදරකම, තණ්හාව ප්‍රහාණය කරගත්තේ නැත්නම් එයාගේ හිත කොහොමත් නතර වෙන්නේ නැහැ. Now, if a person cannot get away from the desires, get away from his cravings in his mind within the lifetime, there is no way that he can stop the process of his mind. යම් මිනිස්සෙක්ගේ තණ්හාව ෂේ වෙලා ගියොත්, තණ්හාව ඉතුරු නැතුව අයින් නිරුද්ධ වුණොත් එයාට නැවත ජීවිතයක් නැහැ. But if a person has relinquished, has totally reduced, totally destroyed the desire in his mind, for such a person, there won't be an afterlife. මං කියන්නේ මිනිස්සෙට අමරණීය වෙන්න මරණකම් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ.
Now, what I say is for a person to be eternal, he should not die. මේ මොහොතේම පුළුවන් අමරණීයත්වයට පත් වෙන්න. He can become eternal even in this moment. අමරණීයත්වය හැමතිස්සෙම මේ මොහොත තුල ගිලා බහිනවා. Because the eternity, the life of an the eternal life is always engulfed in the present moment. මට ඕන නම් ඕගොල්ලෝ සුළු මොහොතකට ඔක්කොම අමරණීය කරන්න පුළුවන්. Now, even I can make all of you eternal for a second, if you want. ඕගොල්ලෝ කිසිම ඉලක්කමක් ඉගෙනගෙන නැත්තම් Now, if you are unaware of any numbers, මේ ලෝකේ කැලෙන්ඩරොත් නැත්තම් if there are no calendars in this world, කාලය ගණන කිසිම එකකයක් නැහැ. and there are no units regarding the time in this world, එහෙනම් මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ වයස කීයද? so then I ask you a question. If that's so, what is your age for today? In other words, the man will become man, you are only physical. There's no spirit life in us. Because the physical die. So we all die. And my question is, that's what I am trying to find out. After all the philosophy that we have believed in, after all the doctrine, after all the goodness that we have done on earth, there's no reward that we can expect. If we die, we die. That's it. That's the end of life. මට තියෙන ගැටලුව ඇවිල්ලා එහෙම වුණොත් අපේ මුළු ජීවිතයම භෞතික බමනක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ජීවිත කාලය තුල කරන හොඳ දේවල් වලට කිසිම දෙයකට අපිට ප්‍රතිලාභයක් මරණින් මතු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අර උත්තරේ තියෙන්නේ. යම් මිනිස්සෙක්ට මරණින් මතු තමන්ගේ හොඳ හෝ නරක වලට ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. That is what I said. It is possible for a person to achieve rewards, to be rewarded whatever he does in his lifetime after death. ඒ වගේම ආසාව ප්‍රහාණය වෙච්ච මිනිස්සෙක් කොච්චර හොඳ කරත් කොච්චර නරක කරත් ඔහුට ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. But for people who have lost desire in their mind, for such a person, whether he is doing good things or bad things in his lifetime, he won't be rewarded. ඒ වෙලාවට වෙච්ච ක්‍රියාවක් විතරයි තියෙන්නේ. It is just an action which happens at that moment. එතකොට ප්‍රතිලාභය හැමතිස්සෙම රඳාපවතින්නේ තමන්ගේ මමත්වය, තමන්ගේ අනවබෝධය, තමන්ගේ ආසාව තියෙනකම් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. ප්‍රතිලාභ දෙවිදියකට ලැබෙනවා. හොඳට ලස්සන විදියටත් ලැබෙනවා. තමන් කැමති විදියටත් ලැබෙනවා. තමන් අකමැති විදියටත් ලැබෙනවා. So the reward will always depend on the ego, the desire left in your mind. It happens in both ways. You can be rewarded positively or either negatively. Yes. Could you describe your daily routine? New? Can you please repeat? Describe your daily routine from when you wake up to when... The daily routine. Okay. ඔබට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? මම ඔබට උත්තරයක් දෙන්න. ඔබට තව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඒක? Yes. I will come back to your question. Is there any question coming up from your previous question for What you? I'm hearing is man is purely physical being, no spirit at all. That is what you believe, or is that what you understood? Can you repeat your question, please? Okay. The way I understand the doctrine is when we die physically. There's no other life that we can expect. There's no spirit. We all are physical body only. When we die together with all the beliefs that we have in, all the goodness, everything is buried. No more second life. මම තේරුම් ගත්තේ අපිට තියෙන භෞතික ජීවිතයක් විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ මරණින් මතු මේ භෞතික ශරීරය අවසానයි. එතනින් එහාට අපි කරපු හොඳ දේවල් නරක දේවල් සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් අපිට මරණින් මතු ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ මම කියපු දේෙන් තේරුම් ගත්ත දේද ඔබ දරන මතයද? Is that understanding is from what I explained, or is that your own opinion? Did you understand my question? Now, you said that you don't believe. What you understood is that there is no afterlife. Is that your own understanding from your own opinions, or is that understanding that you come up from the explanation of mine? I understand it, and it's enlightening to me. The doctrine, the principle that you carry as monks.
But I have So I will put the question in this way. Now, without whatever that we teach, do you believe in afterlife? do I believe in Do you believe in afterlife? Yes. ඔව් ඒක හරි. Yes, what you believe is right. ඔබගේ මමත්වයේ තියෙනකන් ඔබගේ ආසාව තියෙනකන් ඔබ හොදක් කරොත් ඔබට ඒක ලැබෙනවා. ඔබ නරකක් කළොත් ඒක දායාදේ ඔබට එනවා. ඔබගේ විශ්වාසය හරි. Yes, your belief is right because as long as the ego is there, as long as the desire is inside the mind, you will be rewarded for the good things that you have done, and also you will be negatively rewarded for the bad things you have done. ඔව් ඒ ගැන වාදයක් නැහැ. There is no argument in that. ඔබ අදාරන අදහසින් තමයි එතෙන්දි මමත් ඉන්නේ. I am also in the same opinion that you are in. හැබැයි යම් මිනිස්සෙට ඕන නම් භෞතික ශරීරය ඉවර වෙනවත් එක්ක සියල්ල අවසන් කරගන්නත් පුළුවන්. But there is a way for a person to be, how would I say that, to be redundant after the death. That means there is nothing beyond his physical death. ඒකට කියන අමරණීය වෙනවා කියලා. That is what is meant by being eternal. ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕන? තමන්ගේ ආසාව ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. Now, what you should do to achieve that status? For that, you have to let go of your desires. ඒ කියන්නේ ඔබට පුළුවන් තීරණය කරන්න ඔබ මේ භෞතික ශරීරයත් එක්ක අවසන් වෙනවද නැත්නම් තව දුරටත් ඉදිරියට ඇදෙනවද කියන එක. That means you can decide whether you want to be redundant. That means you have to be over after your physical demise, or whether you want to carry forward. තීරණය ඔබ අතේ. The choice is in your hand. දැන් ඒක ගෞතම සිද්ධාර්ථ ගැන කිව්වොත් Now, if I take the life of Gautam Buddha, එයා අවුරුදු 29 දී when he was 29, එයාත් දන්නවා මේක මේ නැවත ඉපදී මැරි යන ගමනක් කියන එක එයා විශ්වාස කරා. and he believed that this is a cycle which happens, that you die and you are reborn and you die again. He believed in that circle of life. එයා තීරණයක් ගත්තා. And he took a decision. ඒක එයාට නතර කරන්න ඕන. He wanted to stop that cycle. ඒක තමයි බුද්ධත්වය. So that is what he achieved, Sorry, reaching the Buddhahood. එතකොට එයාගේ ආසාව ප්‍රහාණය කරා. That means he has let go his desires. එයාගේ අනවබෝධය නැති කරගත්තා. He has let go his misunderstandings. එයාගේ භෞතික ශරීරයත් එක්කම අවසන් වුණා. So after that, after the enlightenment, his life will be over. Circle of life will be over with the death of his physical body. ඒක දෙකක්. Those are two things. එයා ඒ ආසාව ප්‍රහාණය කරගත්තේ නැත්නම් අනවබෝධය කරගත්තේ නැත්නම් එයාටත් ඒ සසර ගමන තියෙනවා. If the Gautam Buddha did not let go his desires, or either he did not become Buddha or enlightened, he will too have the continuous circle of life. එතකොට මම ඔබට විස්තර කරේ ඔබේ විශ්වාසය වැරදි කියන එක නෙවෙයි. ඔබේ විශ්වාසයත් එක්ක ඔබට අවශ්‍ය නම් මේක නතර කරගන්න එකත් ඔබේ උත්සාහය වීරිය මත රඳා පවතිනවා කියන එක. So that I do not say that your belief is incorrect. What I propose is that if you are willing to, you can stop that cycle. ඕන යන්නත් පුළුවන්. And if you want, you can continue. I respect you. හරි දැන් ඔබගේ ප්‍රශ්නේ. ඔහු ඇහුවේ සනන්ස අර ඩයින් ටේබල්. timetable. මේ අපි මෙහි සාමාන්‍ය තමයි උදේ 4ට විතර අවදි වෙන්නේ. This is the answer for your question about the daily routine. Generally, we wake up at 4 o'clock in the morning here. ඊට පස්සේ 4:00ට විතර මෙහි චාන්ටින් තියෙනවා. So at 4:30, there is a chanting session. ඊට පස්සේ උදේ කෑම ඊට පස්සේ මෙහි තියෙන වැඩපළ කරන එක. Then the breakfast will be served in the morning at 6:30. And then we have to engage in cleaning and other daily things that we have to do in these buildings. And පිරිසුදු කරගන්න එක, වගා කරගන්න එක, කෑම පිහන එක, පිණ්ඩපාත යන එක, ඒ වගේ දේවල්. Those activities includes that cleaning the premises and cooking and going for alms rounds. And we do cultivate here and we work in those farms, those kind of activities. ඊට පස්සේ හවස 7ට චාන්ටින් තියෙනවා. Then back again in the evening around 6:30, there's another chanting session. ඊට පස්සේ රෑ 9:00 වෙනකොට නිදා ගන්න. And we go to sleep by 9:30. That's the routine. ඒක තමයි යම් වෙන විශේෂ වැඩ යෙදුන්නේ නැත්තම් සාමාන්‍ය විදිය. Unless we are engaged in a special schedule for the day, especially
special project. That is the daily routine which happens here. Yes. When you do chanting, do you pray for other people too? ඔබ වන්දනා කරනකොට ඔබ අනිත් අය වෙනුවෙන් යාඥා කරනවද? යාඥා කරන්නේ නැහැ. We don't pray. හොඳ මෛත්‍රිය කරුණාව දයානුකම්පාව පතුරවනවා. We spread love, loving kindness, compassion towards the entire world. ඒ වගේම උදේට අර කම්මැලිකම ගිහිල්ලා හොඳ ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා දවස ගත කරගන්න. And we become refreshed from the chanting session. The laziness, the dizziness, the morning laziness, everything goes after. And we get energized from that activity. ඒ වගේම මේවා මතක් කරලා දෙනවා භික්ෂුවක් උනේ ඇයි? ඔබ භික්ෂුවක් වශයෙන් මොකද්ද කරගන්න ඕන ප්‍රධාන කාර්යයන් ඊළඟ කාර්යයන් ඒවා මතක් කරගන්න. And it helps us to recall the purpose of becoming a monk, and to it remembers what we should do in our spiritual life. Yes. You guys like music or anything like that? Play instruments or exercise? ඔබ සංගීතය වගේ දේවල් කරනවාද? එහෙම නැත්නම් ව්‍යායාම වගේ දේවල් කරනවාද? ඒ වගේ දේවල්. ඔව් මෙහි ව්‍යායාම කරන්න තැනකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම දවසේ ගොඩක් මෙහි වැඩ තියෙනවා. ඒක නිකම්ම ඔටෝමැටිකලිම ව්‍යායාම වෙනවා. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට මාසයකට සැරයක් එහෙම අපි සංගීතය අපි පොඩි මේ මියුසික් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. Exercise, of course, we do. We have a gym also for us to exercise. And since we are engaged in a lot of projects here, the daily routine itself become exercise to have a healthy body and a lifestyle. මොකද මේ ජිම් එකේ බඩු දිරනවා. එච්චර එක්සර්සයිස් තියෙනවා එළියේ. Because I will tell you the things in the gym, we haven't used it for much time because we work all the time. And occasionally, like once a month, we have singing sessions, musical sessions. That's how the things goes. මොකද ගොඩක් තරුණ අය තමයි අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එයාට අපි ඒවට බාධා කරන්නේ නැහැ. Because most of the people here who are staying residentially are young, and so we do not prohibit them from enjoying from those things, activities. Before you become a monk, some of you probably has their own families, husband, wife, children. So once you become a monk, what happens to this wife and children that's left behind? Who takes care of them now? Right. සමහර කෙනෙක්ට පැවිදි වෙන තමන්ගේ ගිහි ජීවිතයේ දරු පවුල් සිටින්න පුළුවන්. එතකොට ඔවුන් පැවිදි වුණාට පස්සේ කවුද ඔවුන්ව රැක බලා ගන්නන්නේ? නෑදෑයෝ විසින්. By their relatives maybe. දැන් මෙහි ඉන්න ඕස්ට්‍රේලියන් සිටිසන් කෙනෙක් මහාන වෙලා. Now we have an Australian citizen who has ordained here at the center. එයාට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. He has 2 kids. එයාගේ වයිෆ් කිව්වා එයා ඒ දරුවෝ දෙන්න බලා ගන්න ඔයා මහාන වෙන්න කියලා. So his wife was well prepared, and she gave permission that I would take care as an independent mother. I would take care of the family, and you take your decision. That is how the decisions are taken. So even with moms and dads, you don't see them anymore once you become. You don't what? You have a mom and dad and a family. You don't see them anymore once you become. පැවිදි වුණාට පස්සේ ඔබේ දෙමාපියන්වත් ඔබ දකින්න යන්නේ නැද්ද? නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් දෙමාපියෝ ගොඩක් අයගේ දෙමාපියෝ එනවා විටින් විට බලලා යන්න. අපිට නිතරම යන්නේ ඉඩ තියෙන වෙලාවක බලන්න යනවා. There is no prohibition as such. Most of the time the parents do visit the center and stay with us for a couple of days. And occasionally if it is a necessary, a monk can go and visit his parents, but it doesn't happen all the time. නම් අර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනාටම තව උත්තරයක් දෙන්න. Now I will give an answer for the first question. I mean some extension to the first question. එයාගේ ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. Because it was a very important question. මොකද ආගම් ගොඩක් තියෙනවා.
ඒක ගොඩක් විශ්වාස තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නම් ඒ ඔක්කොම හරිද නැත්නම් එකක්ද හරි කියන එක වගේ දෙයක්. About the question that you asked about, there are number of religions and whether there is a basis for all of these things. ලෝකේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඔබ ඒ අහපු ප්‍රශ්නේ පැය ගාණක් විස්තර කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. Because that it might take few hours to answer your question because it is very deep and very wide. ඇත්තටම ලෝකේ ආගම් මම දැක්ක මේ ළඟදිත් කියනවා ආගම් 3000කට වඩා තියෙනවා කියලා. Because now even I saw somewhere in books that there are more than 3000 religions in this world. ප්‍රධාන ආගම් ගත්තොත් කතෝලික ආගම, මුස්ලිම් ආගම, බුද්ධ ආගම, හින්දු ආගම මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. So if you take the main religions, Christianity, Islam and Hinduism, Buddhism, you can count a few. පොඩි පොඩි ආගම් ගොඩාරියක් තියෙනවා. And if you take the minority religions, it goes up to thousands. ඉතින් මං කියන්නේ ලෝකේ ආගම් තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. Now what I say is there is no problem of having religions in this world. ඒ ආගම් මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහි වෙනවා නම් මනුෂ්‍යයා පාගා දමනවා නම් පහත් කරනවා නම් ඒ ආගම් ලක්ෂයක් තියුණත් වැඩක් නැහැ. But if those beliefs, if those religions go against humanity and try to suppress the humanity and go in that wrong direction, there is no purpose of having even 100,000 religions if the beliefs are in such a way. ආගමක ඕන මනුෂ්‍යත්වය තමයි මුල් වෙන්න ඕන. Because humanity should be the basis for any religion. ඇත්තටම බුදුහාමුදුරන්ට ආගමක් නිර්මාණය කරන්න කිසි විටකත් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. Because truly Gautam Buddha did not have any ambition to start a new religion. මොකද එයා පිළිබඳව ලියවිච්ච දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවාම කිසිම තැනක එයා ආගමක් කණ්ඩායමක් බිහි කරන්න උත්සාහ කළා නැහැ. Now if you analyze the recorded information about his life from ancient scripts, we can see he had no ambition to develop a commune, develop a religion, a sect on his own. මම හිතන්නේ ජේසුස් වහන්සේ කියන තියෙන දත්ත බැලුවත් එහෙමයි. ජේසුස් වහන්සේට කවදාවත් ආගමක් බිහි කරන්න ඕනුනේ නැහැ. Now if we take the information available about Jesus Christ, it's also the same. I don't believe that he had any ambition of developing a formal religion. ඔවුන්ට ඕනුණා මානව වර්ගයා ශක්තිමත් කරන්න. What they wanted was to empower humanity. ඒ වගේ මේ ඔහුම සතුටින් තියෙන ඔහුන් දුකින් ඉන්නකොට ඔහුගේ මනස සතුටින් තියෙන ක්‍රම කියලා දෙන්න. And to teach them a way of life, to lead a happy life. ඒ වගේම ඔහුන් ගත කරන ජීවිතයේ වැරදි පැති පෙන්නලා දෙන්න. And to show the wrong things that we do in our life. අවසානයේ ජීවිතයේ යථාර්ථය මොකක්ද? මනුෂ්‍යත්වය මොකක්ද කියලා ඉහළටම ඔසවලා තියන්න. Finally, to help them to realize the purpose of life. ඒක ආගමක් බවට පත් කරගන්න ඔහුන් මේ ලෝකෙන් අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ. So those teachings became a religion after their demise. ඊට පස්සේ මේ ආසාව තියෙන මිනිස්සු ඒ මමත්වයෙන් පිරිච්ච මිනිස්සු ඒකවා ආගම් බවට පත් කරගන්න. So afterward, the people who are filled with ego, with overwhelmed desires, wanted to create a religion out of those teachings. ඊට ඔහුන් කියන උන්ගේ තමයි හරි අනිත්‍යව වැරදි කියලා. Then they started to claim that whatever they believe is the eternal truth and all the other truths, all the other beliefs are wrong. අන්න එතෙන්දී මනුෂ්‍යත්වය පලා යනවා. At that moment, the humanity escapes. පහත් කරලා සලකන්න ගන්නවා. And then the suppression starts. තව කෙනෙක්ගේ විශ්වාසය, තව කෙනෙක්ගේ භක්තිය, තමන්ට වඩා තමන්ගේ භක්තිය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා පෙන්වන්න ගන්නවා. Then they try to show off their faith and to undermine the faiths and beliefs of the others. බුදුහාමුදුරුවෝ නිතරම කියපු වචනයක් තමයි මම කියන දේටවත් ඇලෙන්න එපා, ග්‍රහණය කරගන්න එපා. So there was one teaching of Gautam Buddha that he reiterates most of the time. And he's asked his followers not even to get attached to his own teachings. මම ඔබට යථාර්ථය සාක්ෂාත් කරගන්න විදිය පැහැදිලි කරන්න. What he said was, I'm going to tell you the way to realize, the way to realization. ඒ පැහැදිලි කිරීම වලට බැඳෙන්න එපා.
But do not get attached to those explanations. මොකද ඒ පැහැදිලි කිරීම වලට බැඳුනොත් ඔබට සත්‍ය දුරස් වෙනවා. Because if you are attached to those explanations, that means if you're attached to the path, the truth will go away from you. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට මේ ඔබ කොච්චර බෞද්ධද කියනවනම් ඔබ බෞද්ධකමත් අතහැරපු කෙනෙක් වෙනවා. Now, if you have to become a true Buddhist, you have to let go of Buddhism also. එච්චර නිදහසක්. That is a very liberal and very free approach. ඒ නිසා බුදුන් වහන්සේ නිතරම මිනිස්සුන්ට මානව වර්ගයාට දිනු පණිවිඩයක් තමයි අන්තගාමි වෙන්න එපා. මධ්‍යස්ත වෙන්න. එතකොට තමයි ඔබට විවෘත දෙයක් දිහා බලන්න පුළුවන්. So he always advised people to have a balanced mind. Do not be an extremist, because once you are balanced, the clarity of your vision will be great. දර ආගම් දිහා බැලුවාම ඒවා අන්තවල තමයි ගොඩක් නියෝජනය තියෙන්නේ. Now, if you take religions, they represent extremes. ඒ කියන්නේ ආගම් ගොඩක් ආගම් අදහන අයට පුළුවන් අනිත් අය පහත් කළ සලකන්න. ඔවුන් ශ්‍රේෂ්ඨ බව කියන්න. ඒව වෙනුවෙන් තවත් කෙනෙක් ඝාතනය කරන්න. පවා ඒ දේවල් වලට පෙළඹෙන්න පුළුවන්. Because there is a possibility that one can be an extremist in their own belief and to undermine other people and suppress other people and even go to the extent of killing another person for not following his faith. ඉතින් ඔවුන්ට කොහොමද සත්‍ය හම්බ වෙන්නේ? How can a person like that meet the universal truth? සත්‍ය හැමතිස්සෙම මුණ ගැහෙන්නේ මධ්‍යස්ථ මිනිස්සුන්ට. The truth will always come to a person who will have a balanced mind. ඔහුට ආගමක් ගැන විශ්වාසය තියෙන්නත් පුළුවන් නොති වෙන්නත් පුළුවන්. He may have a faith towards a religion or not. නමුත් ඔහු මධ්‍යස්ථ නම් ඔහුට විනිවිද පේන්න ගන්නවා. But if he has a balanced mind, he can see through things ඒ වගේම ඔහුගේ මනස නිවෙන්න ගන්නවා. and his mind will start to calm down. ඉතින් මේ ආගම් වලට බැඳුනහම ඔහු අන්ධ භක්තියේ කණ්ණාඩිය පළඳ ගන්නවා. Because if you cling on to a religion, you will start to follow that faith blindly. බෞද්ධ කියලා කණ්ණාඩියක් දා ගන්නවා. You will wear a glass, spectacles called that you are a Buddhist. ඉතින් කණ්ණාඩි 3000න් ඕන එකක් දා ගන්න පුළුවන්. There are 3,000 different spectacles available in the market where you can wear any of those. ඊට පස්සේ එකම හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් බඩුව අරන් ගිහිල්ලා සමහරට පන්සල පල්ලිය කෝවිල හදනවා. ඊට පස්සේ ඒව රැක ගන්න දඟලනවා. ඔහුන් කියනවා මේක පන්සල මේක පල්ලිය මේක කෝවිල. ඔහුන්ට පේන්නේ නැහැ මේ ඔක්කොම තියෙන වැලි මේවා ගැඩොල් සිමෙන්ති පාට කරලා මේවා නිකන් සංකේත විතරයි කියන එක පවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ශක්තිය ගිලී යනවා. Now it is hilarious that you use the material purchased from the same hardware store and build a temple or a mosque or a church and start to protect the church or the temple. The materials come from the same origin. ඒ නිසා මම කියන්නේ ආගම් තමන් ඉපදුනාට පස්සේ තමන් කැමති ආගමක් විශ්වාස කරගන්න එක තමන්ගේ අයිතිය. හැබැයි තමන්ට මධ්‍යස්ථ වෙන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ හිත තමන්ට මේ ජීවිතේම නිවා ගන්න පුළුවන්. තමන්ට විශාල දෙයක් ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ මනුස්සයෙක්ට හැමතිස්සෙම දෙපැත්තක් පේනවා. අන්ධ භක්තිකයෙක්ට හැමතිස්සෙම එක පැත්තකට යා කොටු වෙනවා. Now, I don't mind person following a religion, whether he has inherited it from his birth to be a believer of any belief. But if he can maintain a balanced mind, that will help him to understand his own mind and to realize the truth and to see the both side of the coin. ඉතින් ඔය ආගම් අදහනන් අතර යම් මධ්‍යස්ථ මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මම ඔබට මුලින්ම කිව්වේ එයාට සත්‍ය මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. So there will be people who have a balanced mind who follow religions, different religions. For such people, they can meet the truth. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. දැන් අපිට ලංකාවේ අයටත් මුහුද හම්බ වෙනවා. Now, even Sri Lankans can see the sea. ඉතින් ඔබට ඇමරිකාව ඉඳලත් මුහුදට යන්න පුළුවන්. And you can also meet the ocean even from America. ඕස්ට්‍රේලියාවටත් මුහුදට යන්න පුළුවන්. Australians can also see the... ඒ කවුරු ගිහිල්ලා මුහුදේ රස බැලුවත් එක රසක් තියෙන්නේ. Any of you taste the water of the ocean, it has the same flavor. ඒක නිසා ඕනම ආගමිකයෙක්ට සත්‍ය හම්බ වුණොත් එකම සත්‍ය තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. So any person who belongs to any religion, at the end of the day they meet the truth, come to the realization that truth will in the same taste.
the problem for the world is in the name of the God, there are so many wars, to kill so many people all around the whole history. That's the problem. Humanity. ප්‍රශ්නය වෙලා තියෙන්නේ මනුෂ්‍ය But වර්ගයා using තුළ. the name of the God to kill you. මනුෂ්‍ය වර්ගයා තුළ ඔවුන් මේ ආගමිකයන් අතර ඒ ආගම් රැක ගැනීම සඳහා යුද ගණනාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සහ ඔවුන් දෙවියන්ගේ නාමය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ යුද්ධය සාධාරණීකරණය කරන්න. ඒක තමයි ඔවුන්ට ඇත්තටම ඔවුන්ගේ අන්ධ භක්තිය. That is their blind faith. ඔවුන්ට කවදාවත් දෙවියන් හමු වෙන්නේ නැහැ. They will never meet the God. ඔය ඔහුට දැනටත් ඔහු යක්ෂයෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. Because he is already a Satan. දෙවියන් හමු වුණා කියමු. Let's say by any chance they meet the God. කොහොමද යක්ෂයෝ දෙවියන් සමග එකට වාසය කරන්නේ? How can Satan live with God? That's true. Thank you. Your robe is orange color. Does it signifies any importance in the color? ඔබේ සිවුරේ තියෙන මේ තැඹිලි පාට කුමක් හරි දෙයක් සංකේතවත් කරනවද? මෙහෙම ඒක අර කට්ටිය අතර හිටියම අර අඳුර ගන්න ලේසි. කැපිලා පේනවා. We are being highlighted among the crowd. You can spot us from far away. So your place is more for men. Do you have another space for women? Women. Separate? මේ ඔබේ ආයතනය මේ පිරිමයට පමණද තියෙන්නේ නැත්නම් ගැහැණු අයටත් යම්කිසි ස්ථානයක් මෙතන තියෙනවද? තියෙනවා. Yes, we do have a nuns monastery. දැන් මෙතනින් මීටර් 500ක් විතර හැම නන්ස් මොස්ටර්. About 500 meters away, there is a nuns monastery. Oh, that combined. You can see two nuns sitting behind. Uh, They are there. Yes. It's really, if somebody wants to be a monk, but they have some reasons why they cannot become a monk. Oh, And your question is that somebody wants to become a monk, and can there be any restrictions? any restrictions, or they get rejected, they don't get accepted to be a monk. Or everybody which wants to be a monk Can become a monk. I mean, like you're asking about the qualifications. Yeah. Right. භික්ෂුවක් වෙන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් හැමෝටම වෙන්න පුළුවන්ද නැත්නම් මොන හරි සුදුසුකම් ටිකක් තියෙනවද? මෙහෙමයි. උප්පත්තියෙම අඳගොළු බිහිරි ඩිසේබල් අයට භික්ෂුවක් වෙන්න බෑ. There is a prohibition for the people who have defects like being blind, being deaf, being mute from birth. ඒ වගේම මානසිකත්වයේ අවුල් අයට කියන්නේ ක්ලියර් මානසිකත්වයක් නැති අයට භික්ෂුවක් වෙන්නත් බෑ. And also the people who are mentally unstable are disqualified to become a monk. ඒ වගේම සම්පූර්ණ පුරුෂයෙක් හෝ සම්පූර්ණ ස්ත්‍රියක් නොවනවා නම් ඒත් බෑ. And also, if you are not a fully man or a fully woman, that is also a disqualification. ඇයි එහෙම තීරණය කරලා තියෙන්නේ? මොකද එයා භික්ෂුවක් වුණාම එයාගේ වැඩ එයාට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙනවනේ කාටවත් කරදරයක් නොකර. The reasons for such limitations are because for a person to become a monk, he should be fully independent. He should be capable of doing his things by his own without any help from anybody. හැබැයි භික්ෂුවක් වුණාට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න වුණොත් ඒකට විසඳ ගන්න වෙනම ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි යාට භික්ෂුවක් වෙන්න කලින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එයා භික්ෂුත්වයට ගන්න නැහැ. Now, if a person encounters such incapacity after becoming monk, there is a safety network within the community. But beforehand, if they are in such within that disqualifications, the ordination will not be entertained. So do you have a place for elderly monks, those who cannot do their independent functions already?
කියන්නේ වයස්ගත භික්ෂුන් වහන්සේලාට විශේෂ ස්ථානයක් තියෙනවද තමන්ගේ දේවල් තමන්ටම කරගන්න බැරි අයට? තාම මෙහි ගොඩක්ම වයස අය නැහැ. Now, if I talk about this place, we don't have much elderly people here, හැබැයි ඉස්සරහට එහෙම හදන්න වෙයි. and we have to create a place for the elderly monks within the premises as well, and we will do that in future. හැබැයි අපේ රටේ තුල වයසක ඉන්න අයට ඒ වගේ ස්ථාන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ බලාගන්න. If you take the Sri Lanka as a whole, yes, there are a lot of places like homes for elderly monks. Why do you have to shave your head? කෙස් බාන්න හේතුව මොකක්ද? ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඒක මේ කල්චර් සංස්කෘතිය කොටසක්. It is a part of this culture. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ටත් ඒ කියන්නේ යා මහාන වෙනකොට යා කෙස් ටික කපලා අයින් කරා. Now even Gautam Buddha was becoming a monk. He shaved his hair and the beard. ඉතින් පෙරනේ අපි කෙස් කියන එක අපි ලස්සනට දකිනවනේ. Maybe it signifies that now hair has something to do with our appearance, to make us beautiful and to make us significant among the crowd. ඉතින් මේ නමුත් අපිට අපි මහාන වෙන වෙලාවේ කෙස් ටික කපලා දෙනවා. නමුත් අපි ඒවයි තියාගන්නේ නැහැ. අපි ඒකට අග්ගල විසි කරලා දානවා. But once that beautiful hair is removed, we don't keep it with us. We always throw it out. එහෙනම් මිනිස්සුන්ගේ හිත බැඳෙන්නේ ওই මේ කෙස් මාස් නියපොතු වගේ දේවල් වලටනේ. ඉතින් මේ දේවල් වලට බැඳෙන්න එපා කියන එක කෙස් හරහා පණිවිඩයක් අපිට ලබා දෙන්න තමයි බොහෝ දුරට කෙස් ටික අයින් කරන්න කියලා කියන්නේ. So a relationship between two people will firstly start looking at the hair, looking at the complexion, looking at the outer appearance and the beauty. So it signifies when you remove the hair, there's nothing much there. You have to throw it out. And there's nothing to attach in appearance. ඒ වගේම එළියට පණිවිඩයක් දෙනවා. අපි ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතෙන් අයින් වුණා වෙනත් ආකල්ප වලට ආවා කියන එක. And also it gives a message to the outsider. In the worldly life, we have given up your way of life and there is a separate path and there is a distance between your way of life and ours. Are there stages in becoming at the high level? Are there stages? You mean in the monkhood or in realizing the truth? Or in which way? In the In spirit? monkhood? Is there stages? භික්ෂු ජීවිතය තුළ විවිධ මේ හයරාකය ගැන මේ දූරාවලියක් පවතිනවද? ඔව්. Yes, there is. හමුදාව වගේ තමයි. It's like the army. So do you wear different colors or? එතකොට ඔබ විවිධ වර්ණ අඳිනවද? එහෙම වර්ණයෙන් නෙවෙයි ඒක තියෙන්නේ. It is not from the attire. It is not from the color of the robe. How do we know who have a higher rank than the other? එතකොට ඔබ කොහොමද දැනගන්නේ කවුද ඉහළ තලයක නිලයක ඉන්නේ පහළ නිලයක ඉන්නේ කියලා? ඒක හම්බුනහම කතා කරලා අහනවා. ඔයා කවදද මහාන උනේ? කවදද උපසම්පදා උනේ? එතකොට කියනවා මම මේ කාලේ එකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ. We do it like this. When we meet another monk, we question them about the period that they have spent as a monk from their higher ordination. From that, we recognize his seniority. It has to be communicated verbally. දැන් අපි කියමු අවුරුදු 8ක වයස කෙනෙක්ට වඩා අවුරුදු 7ක කෙනෙක් බාලයිනේ මහාන කමේදී එහෙම නෙවෙයි ගන්නේ. මහාන වෙච්ච දවසේ අවුරුදු 7ක ළමෙක් මහාන වුණා නම් කලින් අවුරුදු 80ක් වයස කෙනෙක් මහාන වුණා නම් පස්සේ වැඩුමල්ලා අවුරුදු 7 වයස කෙනා. Now, in general context, a 7-year-old is younger than an 8-year-old boy. But in the monkhood, it doesn't go like that. Even your biological age is low. The age counts from the day that you are ordained. Your seniority in the monkhood will become your seniority in the hierarchy, irrespective of your biological age. What, excuse me. Is there any restriction with your meal, like do you eat meat or? ඔබේ ආහාරවලට කිසියම් මේ සීමා තියෙනවද? ඔබ වෙජිටේරියන්ද? එහෙම නැත්නම් ඔබට මස් මාංශ අනුභව කරන්න පුළුවන්ද? සීමා තියෙනවා. There are limitations. ඒ කියන්නේ vegetarian නෑ. හැබැයි but it is not
there is no necessity to become a vegetarian. මිනිමස් කන්න බෑ. The limitations are you cannot consume human meat. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මස් වර්ග 10ක් තියෙනවා ඒවා බෑ අනිත් ඒවා කන්න There are තමන්ට පූජා කරත් කන්න පුළුවන්. 10 different types of meat that a monk cannot consume. Other things, yes, we can. 10 different type of meat? I don't understand that one. 10 different varieties of meat. මිනිමස් බෑ, කොටි මස් බෑ, සිංහ මස් බෑ. I will tell you as an example: human meat, tiger meat, ලයන් lion meat, ඒ වගේ නයි වගේ උග්‍ර විස තියෙන සත්තු. and poisonous snakes meat. ඊට පස්සේ නමුත් අනිත් ඒවා normal ඒක හේතුවක් නිසා තමයි ඒවත් එපා කියලා තියෙන්නේ. So those restrictions are imposed based on a reason. All the other consumable meat types a man would eat, even a monk can. දැන් ඔය එකක් කියන්න. I will tell you one. දැන් ඔය ඒ කාලේ සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා වාසය කරලා තියෙන්නේ අර උග්‍ර විස සහිත සත්තු මරන් කන කට්ටියත් මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රදේශවල. Now, there was one occasion in Gautam Buddha's time, a group of monks were living next to a village. In that village, the villagers are used to eat poisonous snake meat. ඒ වගේ තමයි හාමුදුරන්ටත් දීලා තියෙන්නේ. So, those meals of poisonous snakes were offered to the monks as well. ඊට ඒ හාමුදුරුවෝ ඒව කාලා කැලවල් වලනේ රැයට සැතපෙන්නේ නිදාගන්නේ. ඉතින් අරගොල්ලෝ ඒ වර්ගයේ සත්තු ඇවිල්ලා අරගේ දාඩිය සුවඳට දෂ්ට කරලා තියෙනවා. So, those monks having been consumed those meat for some time in the village, and they go back to the monastery in the jungle, and then they were bitten by other snakes. ඊට බුදුහාමුදුරන්ට ඒක ආරංචි වෙනවා. So that news went to Gautam Buddha. අර කියන ඒ වගේ ඒවා එනම් ඊට පස්සේ කන්න එපා කියලා. So there may be a scientific reason for that. And then the Gautam Buddha advised not to consume poisonous snake's meat thereafter. අන්න ඒ වගේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. So those practical things have made to impose those restrictions for certain types of meat. දැන් මිනිමස් කන්න එපා කිව්ව හේතුව කියන්න. I will tell you the reason for not to make a restriction on consuming human meat. ඒකට එක දවසක් එක භික්ෂුවකට ලෙඩ හොඳටම ලෙඩ වෙලා. Now one day, one particular monk, he was severely ill. ඊට පස්සේ එයා බෙහෙත් කරන එයාගේ වෛද්‍යවරයා කියලා තියෙන මස් මාංශ මොනවා හරි අනුභව කරන්න කියලා. So his physician advised that you have to eat meat. There should be meat in your meal every time. ඊට පස්සේ දැන් එයාලට බෙහෙත් අරන් දෙන එහෙම දායක දායිකාවෝ ඉන්නවනේ. So now there was one person who was a lay person. They are the one who provides medicine for the monk. එතකොට ඒක දායිකාවක් ඉඳලා තියෙන එයා ඇවිල්ලා හාමුදුරුවන්ගෙන් අහන ඔයගොල්ලෝන්ට ඕන බෙහෙත් මොනවද කෑම මොනවද කියලා අහනවා. So this one particular lady approached this sick monk and asked, what do you need? What sort of medication that you need for your sickness? එතකොට එයා කියලා මට මස් වර්ගයක් මොනවා හරි කන්න කියලා. Then he said that my doctor advised me to eat meat every day. ඊට පස්සේ අර එයා ලේඩි ගිහිල්ලා හැමතැනම බලනවා මේ මස් වර්ගය තියෙනවද කියලා. So that lady went around the village and checked whether she can find any meat to feed this monk. කොහෙවත් නැහැ. But that day there was no meat available in the market. හැබැයි එයා ගොඩාක් භක්තිමත් හාමුදුරුවරුන්ට. But she was very faithful to the Buddhism. ඊට පස්සේ දැන් ඒ දවසේ මස් නැහැනේ අර යාගේ ලෙඩේට බෙහෙතුත් ඕනනේ. Now she couldn't find any meat, but she has this guilty feeling inside that I have to provide something to ඊට this පස්සේ monk. එයා යාගේ කලව කපලා උයලා යවනවා කෙනෙක් සේවකයෙක් යතේ. So she took a piece of her own thigh and cooked it for the monk. ඊට පස්සේ ඒක බුදුහාමුදුරන්ට ආරංචි වෙනවා. And Gautam Buddha received the news about this. ඊට පස්සේ නීතියක් දානවා ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් කන්න බෑ කියලා. Then he imposed a restriction on consuming human meat. එහෙම තමයි ඒව පනවලා තියෙන්නේ. That is how that limitation has been imposed according to the scripts. Any recommendations for us to be better in our life? ඔබට අපිට දෙන්න පුළුවන් උපදෙසක් තියෙනවද අපි සියල්ලන්ටම අපේ ජීවිතේ මීට වඩා හොඳ කරගන්න? ඔව් මට තියෙනවා එහෙම එකක්. Yes, I have an advice for all of you. හැබැයි මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මානසිකත්ව මම දන්නේ නැහැ. But I am not aware of
the mentality of the each individual in this හැබැයි forum. ඕනම මනුස්සයෙක්ට තමන්ගේ ජීවිතේ ලස්සන වෙන්නේ සතුටු වෙන්නේ මධ්‍යස්ථ බව හඳුනාගත්තාම. Any person can lead a blissful life if one can reach a balanced mind, status of balance in his life. මනස මධ්‍යස්ථ වුණාම එයා ඕපන් වෙනවා. So when the mind becomes balanced, he will become an open person. ඒ වගේම එයාගේ ඇතුළේ දාහය වේදනාව නිවිලා යනවා. And the burnings in his mind, the suffering in his mind will start to go off. එයාට ඕනම තැනක සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. And he can live a happy life in anywhere he wants. නිසා මම කියන්නේ ගොඩක් අපි උපදින ඉඳලා මරණය දක්වා අපි අන්තගාමීත්වයට තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. So the nature of a human mind is that it always try to go to extremes. ඒ නිසා ඒක හඳුනාගෙන ගත්තාම අපිට මධ්‍යස්ථ වෙන්න පුළුවන්. But once you recognize, once you are aware that you are extreme, then you become a balanced person. ඒ වගේම ඔබ මධ්‍යස්ථ වුණාම ඔබට සත්‍ය මුණ ගැහෙනවා. And once you become balanced, you will realize the truth. ඒ නිසා මම අට ඔබට දෙයක් කියනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ ඔබ මධ්‍යස්ථ කරන විදිහ අඳුනා ගන්න. So if I have to say something in short to improve your life, what I have to suggest is find a way to reach the balance in your mind. Confused because I heard that Buddhist, it wasn't a religion. It was a way to live, a way to be better, but not a religion. Is that right or? මට ගැටලුවක් තියෙනවා මං අහලා තියෙනවා බුදුදහම කියන්නේ ආගමක් නෙමෙයි ඒක ජීවත් වෙන ක්‍රමවේදයක් කියලා. ඒක හරිද? හරියටම හරි. Yes, it is the absolute truth. බුදුදහම ආගමක් නෙමෙයි. Buddhism is not a religion. ඒක ජීවත් වෙන කලාවක්. It is an art of living. I hear you use the word several times, the truth. What is the truth? ඔබ ගොඩක් අවස්ථාවේදී භාවිතා කරා සත්‍ය කියලා වචනයක්. මොකද්ද සත්‍ය? ඒක මම එකක් කියන්න. I will tell one. අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපිට අහස පේනවා. From our childhood, we can see the sky. අන්න මේ මොහොතේ ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. Even at this moment, if you can look අපි outside, එතකොට අපි අහස විශ්වාස කරනවා. and we believe in the sky. නමුත් අපිට කවදාවත් අපි අහසක හෙව්වොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. But if we start searching for the sky by going up, we will never meet the sky. ඒ වගේ අපිට ඇහෙන් දකින කනට ඇහෙන බොහෝ දේවල් වල ඔන්න ඔය වගේ මායාකාරී බවක් තියෙනවා. So most of the things that we perceive through our five senses, from the eyes, from the ears, from the nose, there is an illusionary aspect for everything that we perceive. ඒ මායාකාරී බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරාම ඒ මොහොතම සත්‍ය හම්බ වෙනවා. Once you realize that illusion, then you will meet the truth. ඒකට මම උදව් කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තම මිනිසුන්ට කරන උදව්ව. For that I help people. That is the very purpose of my life. ඒක තමයි කරන සාකච්ඡාව. That is the discussion, that the continuous discussion that I have with people every day. අද අපි ඒ ගැන වචනයක් කතා වුණේ නැහැ. But we did not discuss about that part today. නමුත් ඒ ගැන කච්ච සාකච්ඡා 100 ගාණක් අන්තර්ජාලය තුළ තියෙනවා. But there are talks, there are discussions that I have done in that subject. Many discussions, more than 100, available in the internet. ඔයාලගේ රටට ගියාම ඔයාලට නිදහස් වෙලාවක් හම්බුණා වාහනේ යන ගමන් වෙන්න පුළුවන් කෑමක් වෙන ගමන් මොකක් හරි කරන ගමන් ඒ වගේ එකක් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා අහන්න. So I would suggest when you go back home, when you have a free time, maybe while you're driving or while you're cooking, if time permits, just watch those discussions. ඒ වචන ඔයාලට උදව් කරાવી ඒ මායාකාරී බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. So those words, those teachings will help you to realize that illusionary nature of our life. අන්න එතකොට අර ඔබ මගෙන් අහුවනේ සත්‍ය මොනවද කියලා ඒක වචනෙන් කියන්න බෑ. වචනෙන් කියන්න බැරි සත්‍ය ඔබට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. And then you asked me, what is the truth? But the truth can never be explained through the words. It is something that you have to experience. But once you realize the illusion, you will experience the truth. Correct me if I'm wrong. This is my last question for the day. It's obvious to me that being mad may be a high calling. You're called to be one. But
would I be right in saying that even before you became a man, you were in the secular world, you were lawyers, doctors, engineers, accountants, agriculturists, before you entered, you became a man and dropped all those things to live as a man for the remaining days of your life? So you become a monk. The last part is, I couldn't understand the question now. Okay, the question is, Yeah. before becoming a man, you were Yeah. living in a secular world. Yes. You And you probably have been a doctor, a lawyer, an engineer, an accountant, Yes. teachers, Yes. etc. But once you decide to become a man, you drop all those Things. professional attainment that you had and decide to live a man for the remaining days of your life. Alright. එතකොට දැන් ඔබ පැවිදි වෙන්න කලින් ඔබ සමහරට මොකක් හරි වෘත්තියක වෙදෙන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවරු මොකක් හරි. ඔබ පැවිදි වුණාට පස්සේ ඔබේ සියල්ල අතාරිනවද? ඔව්. Yes, you give up all those practices. මෙහි ඇත්තට මේ ඔබ කියපු ඔය ඔක්කොමයි ඉන්නවා. Actually, we have monks which represents all the professions that you said now. ඒ ඔක්කොම අතහැරලා දාන්න. They all have given up their earlier professions. අයිත් ඒ පඩියට වැඩ කරට. They don't work for a salary thereafter. හැබැයි යම් කිසි අවස්ථාවක අපි ඩොක්ටර් කෙනෙක් මම යාට බෙහෙතක් දෙන්න පුළුවන් නම් යා ඒක ඒ අවස්ථාවට දෙන එක පඩියට නෙමෙයි ඒක ස්වේච්ඡාවෙන් දෙන දෙයක්. Now, as an example, let's say we have a doctor here, and if somebody needs some medicine, he can prescribe something, but not for a salary. You won't be rewarded. But you can be a Buddhist without being a monk. Is that right? ඔබට බෞද්ධයෙක් වෙන්න පුළුවන්නේ භික්ෂුවක් නොවි. අප්ප පුළුවන්. Yes, of course you can. භික්ෂුත්වය කියන්නේ ඒක සංස්කෘතියක්. Because becoming a monk is just a culture. ඒකට කැමති නම් එන්න පුළුවන්. ඒකට බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඒ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. So if somebody prefers to become a monk, he can enter into this culture. There is no need. බෞද්ධයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය ඔබේ මනස නිදහස් කරගන්න එක විතරයි. Only requirement for a person to become a Buddhist is freeing your mind. ඔබ මේ ලෝකේ කොහේ හරි කවුරුකගේ හරි මනස නිදහස් නම් ඔහු බෞද්ධයෙක් තමයි. If there's any person in any corner in this world who has a free mind, a liberated mind, he is a Buddhist. එහෙනම් අදට ඇති නේද? So do we have any more questions or shall we wind up the session? Okay. ඔගොල්ලෝ ඇත්තටම හමු වීම සතුටුයි. I'm really happy that I met all of you today. මේ කියන්නේ අපේ රටට ආපු එක මේ අපේ රටට ආර්ථික වශයෙන් අමාරුම කාලයක්. ඒ වගේ කාලයක ඔයාලා ආපු එකත් ඒ වගේ ඔයාලා වගේ කට්ටියත් එක්ක මේ වගේ සාකච්ඡාවක් කරන්න ලැබීමත් ඒක ඇත්තට මේ සන්ධ්‍යාව තවත් ලස්සන කරා. Firstly, I should appreciate your visit here in a difficult time in Sri Lanka. And also, I'm glad that you have an ambition in searching for the spirituality. And so both things makes me overwhelmingly happy about having this meeting today. ඔයාලට මම හැමතිස්සෙම කිව්ව සත්‍ය කියන එක. ඒක ඔයාලා highlight කරලත් ඇහුවා. ඒක ඔයාලට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා සමහර වෙලාවට ඔයාලට තව මේ දේශනා ටිකක් පළව කරන්න ලැබුණොත්. And we talked about a word called the truth. And you also questioned me about what is the truth. And I believe if you can search for more about this spiritual discussion, there is a chance that you will also realize the truth within your life. එතන මේ සාකච්ඡාවෙන් ආගමකින් තවත් ආගමකට මාරු කිරීමක් හෝ සංස්කෘතියකින් තවත් සංස්කෘතියකට ඇද ගැනීමක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය මධ්‍යස්ථ බව. යථාර්ථය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න කාට හරි ඕන නම් වචනයකින් හරි යාට උදව්වක් කරන්න. So there is no ambition as such to convert a person from one culture to another or from one religion to another. There is no need for that. It is the simple thing is to have a balanced mind in whatever the culture that you represent, whatever the religion that you represent. So my ambition is to help a person to reach that balancedness. මොකද යම් මිනිස්සෙක් එයාගේ හිත පිරිසුදු කරගත්තාම එයාගේ හිත මධ්‍යස්ථ කරගත්තාම එයාගේ හිත නිවාගත්තාම ඒක යාට විතරක් නෙවෙයි ඒක එයා ඉන්න ප්‍රදේශයට ඒ රටට හැම තැනටම ලස්සනයි. Because if a person can liberate his mind, if a person can have a balanced mind, it helps the society around him
to his village, to his community. Everywhere he goes, he will be helpful to the mankind. ඒ වගේ මේ මුළු විශ්වයටම පිච්ච දුර්ලභ මලක් බව වගේ. Now he becomes a very rare flower, bloomed in this entire universe. ඔබ හැම කෙනෙක් ගාම ඔබගේ හැම කෙනෙක්ගේ ඇතුළාන්තයේම විශාල නිදහසක් එළියට එන්න බලාගෙන ඉන්නවා. There is that liberation hidden inside you, awaiting to be bloomed, to come out and to make yourself enlightened and realized. ඒ වගේ ඒක හරියට මේ පොළොව යට යන උල්පත් තියෙනවා තනකින් සිදුරු කරලා වතුර උඩට ගන්නවා වගේ. It is something like an underground spring which awaits to come up if it is drilled from the top. ඉතින් මිනිසෙක් වශයෙන් ඉපදිලා ඒ අවස්ථාවට අත්දකින්න ලැබුණොත් ඒ මිනිසයා ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත මිනිසෙක් විදියට තමයි මැරෙන්නේ. So if a person can reach that status of mind, he will be the most luckiest person on earth. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලට ආශිර්වාද කරනවා ඔයාලගේ ලස්සන මනුස්ස ජීවිතේ ඒක ඔයාලා තුලින්ම ඔයාලට අත්දකින්න වාසනාව ලැබෙන්න කියලා. So I bless all of you be able to reach that epitome of human life and to reach that happiness in your lifetime. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. So thank you very much and I bless you all. Thank you.